So hapa iko ka lathe kadogo. Hii lathe ukiangalia hivi the turning diameter yake hapa ni 400 mm. So inaweza fanya vitu kubwa kubwa. 400 mm ni 40 cm, na hapa hivi processing bed yake ni 75 mm. Hii ni kamashini kazuri sana kuanzia nako kazi ya lathe, sababu ukumbuke si machuma kubwa zinafanyiangwa wa milling ama machining na lathe, so mingi zinakuanga small components, na as long as inafanya 40 cm, hii ni busy already, hii ni mashini kubwa already. So anytime unahitaji hii mashini, just look at the overall condition, uangalie hapa the chuck, uangalie the tool post hapa, uangalie the tailstock, uangalie frame yake, it's a heavy duty option. So hapa hivi sisi tu wewe umebakisha kuamua. Sisi haka mashini ni affordable sana, less than 1 million Kenya shillings. Unatupigia simu, tunakaleta hivyo mpaka huko Nairobi, tuna test na tuna ensure umeanzia job. Thank you.